So, hello students. Today we see the uh, Mendeleev's periodic table. So, that is also treated as Mendeleev classification of elements. So, already we know in earlier classes the Newland's classification, like Doberman's classification. So, they are all based on atomic weights. Okay, in the form of law of trads, in the form of law of octaves. We know that. But so they have many number of drawbacks. So after that, Mendeleev given a periodic table which is very perfect when compared to the all earlier periodic classifications. Okay, means Mendeleev is it's become it's a milestone in the periodic table, nothing but in the classification of elements. It is treated as a milestone, means it is a big achievement of Mendeleev giving his periodic classification of elements compared to the all earlier theories. Even it has also some drawbacks, but it became a very best one, and the scientists all over the world accepted his periodic table because it was the many achievement good points when compared to the earlier theories. Okay, so now we see what is the basic points about the classification of elements by Mendeleev. Okay, so that mainly we see he given a periodic law, means actually he given in his periodic table in 1869. In 1869 he given his periodic classification. So next important one, at the time there was 63 elements. In 1869 he given his classification. At the time there was only 63 elements. So nowadays we have nearly 118 elements are discovered till now. So some are going to be officially announced. But at that time Mendeleev periodic table classification ఇచ్చినప్పుడు only 63 elements ఉన్నాయి. సో ఆ 63 elements ని different positions లో arrange చేశాడు. Okay, so what is the basic thing he followed in this arrangement of elements is atomic weight. Okay, so atomic weight and the chemical properties. So he also considered the physical properties, but he given the main importance to physical properties. He also considered the physical properties, but he given main concentration on chemical properties of elements. Okay, by comparing with atomic weight. Just remember, there is at the time there was no concept of atomic number. Okay, means he given importance for the similarity in the chemical properties. Similarities the chemical properties. Next, he also given importance to increasing order. Increasing order of atomic weights. So these are the just basic points about his classification he followed. So that is the similarities in the chemical properties. Already we said he given a main importance for chemical properties of elements with respective atomic weights, and atomic weights ni chemical property ni compare chesi he given his classification. So for his classification overall classification ki oka law mention చేసాడు, అంటే టోటల్ టేబుల్ కి సో ఏం బేస్ చేసుకున్నాడు, సో దాన్ని ఒక లా మోడల్ లో ఇచ్చిండు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ Mendeleev's periodic law. Mendeleev's periodic law. So how we can define the Mendeleev periodic law is the physical and chemical properties
The physical and chemical properties of elements are periodic functions. Periodic functions means they totally depends. Okay, periodic functions of their atomic weight. So it is a very important one. So the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weights. అంటే టోటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్కి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. కొన్ని హైలీ రియాక్టివ్, కొన్ని మోడరేట్లీ రియాక్టివ్, కొన్ని వెరీ స్లో రియాక్టివ్. నెక్స్ట్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ అవుతాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ అవ్వవు. అంటే ఈ టోటల్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ద రియాక్షన్స్, వాటి రియాక్షన్ స్పీడ్, ఏ కాంపౌండ్స్ రియాక్ట్ అవుతాయి, ఏ కాంపౌండ్స్ రియాక్ట్ అవ్వవు, దాన్ని మనం కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఎంత స్పీడ్తో రియాక్ట్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ మనకి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో వస్తాయి. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అబౌట్ కలర్, నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్, మెల్టింగ్ పాయింట్, మాస్, డెన్సిటీ, ఇవన్నీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ లా, ఇలా బేస్ చేసుకొని మనం Mendeleev ఐడియా ఏంటంటే, వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద Mendeleev ఐడియా ఇస్ దట్ ద ఆల్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్, అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఎగ్జిబిట్ చేసే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, సో అన్నిటికీ మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్. అంటే అవన్నీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అట్లా ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఆటమిక్ వెయిట్స్. అంటే జస్ట్ ఆటమిక్ వెయిట్స్ చేంజ్ అవ్వడం వల్లనే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ different properties. Means according to his idea, the total properties of elements are due to their atomic weights. That he given in the form of a statement that is called Mendeleev's periodic law. So the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weight. Periodic functions means they are totally depends on as a function of atomic weight. Okay, so based on this he given his periodic table. So now we see some points about that table. Okay, మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా టేబుల్ డ్రా చేయలేం, బట్ we try to give the total information about the table. Okay, you see. So if you see his periodic table, now we see this description of periodic table. Okay, so a description of Mendeleev periodic table is so he arranged the elements. First we give the information, then we write the points. Okay, he arranged the elements in the increasing order of their atomic weights. Already his law said that total depends on atomic weight. So he arranged the elements in the table. Table means in the form of a tabular form. Table means in the form of a tabular form. Okay, so in that tabular form he arranges the elements in the increasing order of their atomic weights. Okay, that's the first point. So next there is a total is he made that table which contain 8 vertical columns. 8 vertical columns. Okay, so 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. So he made 8 vertical columns. And generally vertical columns are known as groups. A vertical columns are groups. Not only in his periodic table, in any periodic table, vertical columns are called vertical columns and E rows, E lines. That's called the groups. Vertical columns are called groups. So are horizontal rows ante so మనం ఇట్లా బాక్స్ సో ఈ బాక్స్ ఇట్లా మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ చెక్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే పీరియడ్ అంట. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద వర్టికల్ కాలమ్స్ గ్రూప్స్. he given total 8 vertical columns. ఈ 8 vertical columns లో so these are called groups. So all groups are divided into subgroups. Means groups are divided into subgroups. How many subgroups? Each group is separated. Each group is separated into 2 subgroups except the 8. So 8 then kaapunda so migatha vaatannitni AB. So all subgroups except 8 he divide into again 2 subgroups. Okay, so now total how many vertical columns are present? What is the total vertical columns? So already manaki 8 vertical columns lo mali first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. So seventh are divided into two parts. Like a total 14. So 15 vertical columms. So ఇక్కడ మనకి number of vertical columns తీసుకుంటే 1 to 15 vertical columns. So exactly మనకి major classification చూస్తే 8 groups. In that 8 groups, the first 7 groups are subdivided into 2 groups, a, small, b groups. 8th group is not divided into subgroups. It is a single group gana unchundu. Okay. So next, he arranged the elements in the groups. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్స్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ సో అన్ని ఎట్లా అరేంజ్ చేసిందంటే విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలారిటీస్. సో సిమిలారిటీస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఒకే గ్రూప్ లో ఉంచడం జరిగింది. ఓకే, అంటే ఏ గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ బి గ్రూప్. ఓకే, సో ఆ వర్టికల్ కాలమ్ లో 2 parts. ఆ 2 parts లో ఏ గ్రూప్ అండ్ బి గ్రూప్ సబ్ గ్రూప్స్. ఏ గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కి బి గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ రిలేషన్షిప్. Okay, according to his version. Next, one more important, there is no column for noble gases. Noble gases ki column ledu. Means we know that what are the noble gases? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So వీటిని ఏమంటామంటే మనం noble gases అంటాం. Noble gases, they are also treated as inert gases. Okay, but at that time they are not discovered. They were not discovered at that time. So kabatti so manaki so దాని గురించి డిస్కషన్ రాదు ఒరిజినల్ Mendeleev periodic table లో. కాబట్టి తర్వాత మనకి రివైజ్డ్ Mendeleev periodic table అని ఉంటుంది. సో ఆ రివైజ్డ్ Mendeleev periodic table లో ఒక 0 group అని ఒక సబ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఆ 0 group లో he arranged that noble gases. Even Mendeleev also discovered some noble gases, but out of our discussion. Okay, means totally now simple we can say at the time he given his original Mendeleev periodic table there is no point, there is no discovery of noble gases. Okay, so like this he arranged the elements. Total elements manaki avasaram ledu. So next, so he left some gaps at some places. Okay, first thing he మనం points రాద్దాం. So description of the table we can say he arranged elements in the increasing order.
in the increasing order of their atomic weights. So see the description of his periodic table. So already we said it is totally based on atomic weight purpose. So he given the main point that he arranged the elements in the increasing order of their atomic weights. Next, so it contained 8 vertical columns, as we said that there are 8 vertical columns are present. There are 8 vertical columns. So vertical columns are known as groups, okay? So there are 8 vertical columns are present. And each vertical column, so they are, so what are the vertical columns? 1, 2, we have to give that names also, okay? 3, 4, 5, 6, 7, and 8 vertical columns. And already we said that in each, in these all vertical columns, 1 to 7 groups are divided into 2 subgroups, okay? From 1 to 7 groups are divided into 2 subgroups. Divide into 2 subgroups called small a comma b, and 8th group is not subdivided. Okay, 8th is not divided, okay? So next, one more important point. So the properties of same group. The properties of elements of same subgroup or similar, okay? So this is about the groups, and there is also horizontal rows are also present, okay? It also consists of some horizontal rows. So the horizontal rows are called periods. So just now we discussed about the vertical columns, okay? I'll just begin this general diagram, okay? Here also there is also presence of some horizontal rows. Horizontal rows, generally horizontal rows a periodic table and period antam, okay? So just write down. Now we see about the periods. So this was about the groups. Next, horizontal columns are called periods. Okay, so horizontal rows are not better. Okay. Horizontal rows are called periods. Okay, I'll just for example 1, 2, so 3. So it like total columns to vertical columns are groups. So next this horizontal columns, and for example this line, this column. So ఈ rows ఏమంటామంటే they called as periods. Okay.
So horizontal rows are called periods. Okay. So it contained so there was 7 periods are present in this table. Okay. So in the 7 periods, okay, 7 periods mean horizontal rows periods. A 7 periods he made it the first 1, 2, 3 periods. 1, 2, 3 periods are called short periods. Okay, because short periods they are not subdivided. Okay. Next, so remaining the 4th one, 5th one, 6th one, 7th one are called long periods. These long periods are having 2 sub-horizontal rows. 2 sub-horizontal rows అంటే 2 series అంటే మళ్ళీ ఈ horizontal column ని సో మళ్ళీ స్మాల్ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేసేది. సో దాన్ని సిరీస్ అంటాం. ఓకే, సో గ్రూప్స్ లో అయితే మనం సబ్ గ్రూప్స్ అన్నాం. సో పీరియడ్స్ దాన్ని సిరీస్ అంటాం. సో having 2 series each. Okay, so next very important thing. So this was about groups and periods. Total how many vertical columns? Actually 8 groups. Okay, so 8 groups lo 7 groups ఏమైనా కట్ అయిపోయినాయి అంటే 2 parts అయిపోయినాయి. టోటల్ 52 vertical columns అయినాయి. Okay, అయితే 8th vertical column is not divided. So 8th vertical column లో ఏ elements ఉన్నాయి. Next one more important, he left some gaps. So about now we see about gaps in. So about gaps. So gaps actually we explain it first. He left some gaps at some places. Okay, where he gave, for example, if you observe the table, so aluminium. So aluminium he left a gap. Okay, for example, boron, aluminium. So it long elements. So at that time, so actually the aluminium tarvata direct indium undali, but he left some gap. Direct aluminium tarvata indium raakunda he given some vacant space. A vacant place in addition he given some element. So what is he named? It's called eka aluminium అని name ఇచ్చాడు. సో అల్యూమినియం కింద గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎకా అల్యూమినియం అని నేమ్ ఇచ్చి సో he left that place. And అంటే what is the idea of Mendeleev? What is the idea of Mendeleev అంటే సో యాక్చువల్గా అన్ని ప్రాపర్టీస్ కంపేర్ చేసుకుంటూ వచ్చింది కదా. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ he అబ్జర్వ్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్. ఆ ప్రాపర్టీస్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే సో అల్యూమినియం తర్వాత సో ఇండియం కాకుండా డైరెక్ట్ గా సో దేర్ మస్ట్ బి వన్ మోర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఆ ప్రాపర్టీస్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది. సో గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఆయన ఏం చేసిందంటే సో కంపల్సరీగా అల్యూమినియం కి ఇండియం కి మధ్యలో వన్ మోర్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి దేర్ విచ్ వాజ్ నాట్ డిస్కవర్డ్ ఎట్ ద టైమ్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ కంపారిజన్ చూసి ఏం చేసేసిందంటే సో అల్యూమినియం తర్వాత డైరెక్ట్ ఇండియం రాదు. సో మధ్యలో వేరే ఒక ఎలిమెంట్ ఉండాలి కాకపోతే అప్పటికి డిస్కవర్ చేయలేదు కానీ సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నేచర్ అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసింది అనమాట. సో జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ హీ ఇమాజిన్డ్, హీ సింప్లీ గివెన్ ది నేమ్ ఎకా అల్యూమినియం అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ హీ గివెన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ అన్నోన్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఆ ఎలిమెంట్ నేచర్లో ఉంది కానీ డిస్కవర్ చేయలేదు. సో డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత అయినా ఆ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉంచాలి. నెక్స్ట్ ఆ ఎలిమెంట్కి వచ్చే ప్రాపర్టీస్ ఏంటివి అంటే సో ఇప్పుడు ఈ ఎకా అల్యూమినియం పొజిషన్లో ఆయన గెస్ చేసిన దానికి మాస్ ఎంత. ఓకే, what is the mass, what is the melting point, what is the boiling point. Okay, so different points మొత్తం డెన్సిటీ సో దాని కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా ఉంటాయి సో అవన్నీ. సో హీ ఆల్సో గివెన్ ఏ టాబ్లర్ ఫార్మ్ అంటే దాని ప్రాపర్టీస్ మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇచ్చింది మనకి. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ వాట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ గెస్ట్ చేయడం ఇట్స్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఏమైందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ప్లేస్లో అదే ప్రాపర్టీస్తో నా ఇంకో ఎలిమెంట్ డిస్కవర్ అయింది. సో దట్ వాజ్ గ్యాలియం. సో ఎకా అల్యూమినియం ప్లేస్ లో ఇప్పుడు డిస్కవర్ అయిన ఎలిమెంట్ ఏంటంటే గ్యాలియం. అంటే గ్యాలియం డిస్కవర్ చేయకముందే గ్యాలియం పొజిషన్ గ్యాలియం ప్రాపర్టీస్ అని గెస్ చేసి పెట్టింది అనమాట. కాకపోతే సో దాన్ని మనం గ్యాప్స్ అంటాం. హీ లెఫ్ట్ సమ్ గ్యాప్స్ ఇన్ హిస్ టేబుల్ నేమింగ్ ఎకా ఎలిమెంట్స్. He left some gaps named eka elements. Not only named and also given
their properties which were not discovered at the time. Okay, so this is the very merit good point of his classification. So what are the gaps? He left some gaps named eka elements. Actually, the word eka is obtained from Sanskrit. So generally maximum chemistry lo, so different science topics lo Greek words, Latin words, different వస్తాయి. But so ఇక్కడ eka word ended, it's taken from Sanskrit word. Okay, so actually Mendeleev likes the Sanskrit books a lot of. Okay, now we see what are the gaps and what he named them. So the main gaps he left is eka aluminium. Next, mainly you said the three. Okay, eka boron, eka silicon. So mainly three places low he left. Next, revised table. So there is some lot of gaps are present. Now main original table lo వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. Okay, eka aluminum afterward discovered as gallium. Eka boron afterward discovered as scandium. Eka silicon was discovered as germanium. Okay, so in ఇచ్చిన లెఫ్ట్ చేసిన ప్లేసెస్ లో ఈ డిస్కవర్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ తర్వాత డిస్కవర్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఆయన ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డీటెయిల్స్ డిస్కవర్ అయిన తర్వాత వీటి మాస్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ 99% మ్యాచ్ అయినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆఫ్ his classification is so correction of atomic weights. So correction of atomic weights. So actually according to him, atomic weight is the basic fundamental property of elements and which is responsible for its total chemical properties. So కాబట్టి ఏం చేసిన ఆయన అటామిక్ వెయిట్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదని చెక్ చేసిండు. ఓకే, సో ఫర్ చెకింగ్ పర్పస్ he used a formula. So that is atomic weight ki he given a formula that atomic weight equals equivalent weight into valency of an element. The weight of an element is equals equivalent weight of it and valency. Okay, so therefore and he corrected. So దాంట్లో ఏమి కరెక్ట్ చేసిందంటే he corrected the atomic weights of so Baina, this is the important point. He corrected the atomic weight of few elements. So he corrected the atomic weights of so beryllium, okay, osmium. So next there is one more element was there, beryllium, indium, I think. Osmium, okay, exactly, indium. So he corrected atomic weights of beryllium, osmium and indium. So actually they have some different values. Beryllium, osmium, indium values are corrected, atomic weights are corrected by him with the help of this formula. So in the creation of his periodic table. So next
So this is about Mendeleev's periodic table. So actually there is some merits are there. So merits ante earlier series to compare this to what are the good things. Okay, maximum points are covered in this. Next, one more important. So we said that the last vertical column, that is eighth group. Eighth group was not subdivided into two parts, because actually it contained in the eighth vertical column it contains the group of three elements. The group of three elements, that is write this point also. Eighth group, eighth vertical column we can say. Okay, eighth vertical column, last column. So eighth group or last vertical column has transitional triads. So transitional triads means iron, cobalt, nickel. So why was not divided? That means they are having similar atomic weights. It's approximately, this is 56. This is 58.9, approximately 59. This was 15. This is one transitional triad. So next there is one more transitional triad. There is ruthenium, so rubidium, rhodium, so palladium. So they are also group. This is called one transitional series. Next, osmium, iridium, platinum. So they are also called a triad. So these are normal of triads, flow where E triads where. This is called transitional triads observed in Mendeleev periodic table. Okay. So these are the, actually they are having a similar properties, and they are having nearly equal atomic weights. It also proved except they are also having similar chemical properties also. Okay, so these are the main points in Mendeleev's periodic table. So tomorrow we see in the next class, in next session we see what are the main drawbacks. Okay, what are the limitations of this table. Okay.